Beloved in Christ, once again, I have come to you so we can continue with our lessons in the book of Nehemiah. Ideally, we are looking at principles of leadership as we learn from the book of Nehemiah. Today, we want to look at the third principle, which is leaders conduct research. Leaders conduct research. In our earlier studies, we have looked at two principles. The first being leaders have a sense of mission, conviction, and a deeper commitment. The second principle was leaders leverage their power, which we considered last week. And today, we are looking at the third principle from the book of Nehemiah, which is titled Leaders Conduct Research. Adolfo ewo Awurade Yesu Kristo din mu. America krani ene share adesua se. Adesua no ejina difu Nehemiah homa no so ena yeresua. Enum no yebo ye homodin se yesua nneema bi a se obi fatu no so se obeye nnianim adwuma se ya asore mu se ya eku bi mu se ya adwuma mu se na osua na ye kenkan Nehemia eni na dwuma Awurade di hye ne nsa omra odi Israel for nim ekosi ofesu kakra wo Jerusalem no enema bi a oyeye nnianum adwuma oyeye ena ya itimi esua efi ne ho eno ena ya pato ye ho so se eresua ya to so miensa a yesua nno ya to ne din se obi eye nnianim nia esese obono homodin se obeye nhwehwemu papa ansa na adwuma esi nani so se obeye no otumo na mo. Leaders conduct research. Leaders with sense of mission, a sense of conviction, and a sense of commitment must always know where they are headed for. Leaders who do not know where they are going can wreak havoc to their numerous followers. In the same way, a missile without guidance system is a dangerous thing. So also all power without any proper direction is equally dangerous. It is therefore important, and indeed it pays, for people in leadership positions to gather the right kind of information so that they can make wise choices and decisions about which path to pursue. Abianum ehu hia pa se obi efato no ho se obeye nnianum adwuma obeye hwehwemu papa na hwehwemu a obeye no eno ene beboa no ama wahu babi a o hye na dwumadi no ase ene babi a ode bekwa kodwie eno nso mu no ena ebeboa ama nipaku a odi wanim no wonso omahu na daiso ene ne oye no na aboa ama womodi nachi ewa dwuma okwakoye no se oye nnianim ni na unnim babi a ufi ene babi a wodi wani akyese uri di nipaku bi anim akọ na unnim a wanhwe yi a wodi how bebre ebeba woso ene won a wori di wachi no eso se utimi ye nhwehwemu papa na uhu adwumaso a eda wanim se na adwuma ne kese etifa nyema ehia se wobeye utimi ye san nhwehwemu nyina na uhu a etimi eboa wo emma uye very wise choices anase nia ehia se wobeye na ebema adwuma na koso no waye eboa wo so emma utimi siginae take decisions na wahu okwan a obefa so na edi yie abrel anase di nkunimdi abrel
Eyi enna Nehemiah eye. Before he launched his plan to rebuild the wall of Jerusalem, Nehemiah conducted careful research about the task ahead. Ansa na Nehemiah obetu anamon se obekwa kodi Israel mayanim na wasi Jerusalem fesu no. Otrasi din eye nhwehwemu bebre efa adwuma no a ode asi nani so se okwakoye no ho. Na enu achi ansa na Nehemiah eba betu anamon na wakoye ni Awurade hwe se obeye. Moma yankenkan emfi Nehemiah ti ebien yimu du baako ekosi dunum. Let's read from Nehemiah chapter 2 verse 11 to 15 and see exactly what Nehemiah did before he embarked on his project. Verse 11. So I came to Jerusalem and was there 3 days. Then I rose in the night, I and a few men with me. I told no one what my God had put in my heart to do at Jerusalem, nor was there any animal with me except the one on which I rode. Verse 13. And I went out by night through the valley gate to the serpent wall and the refuge gate, and viewed the walls of Jerusalem, which were broken down, and its gates, which were burned with fire. Verse 14. Then I went to the fountain gate and to the king's pool, but there was no room for the animal under me to pass. Finally, verse 15. So I went up in the night by the valley and viewed the wall. Then I turned back and entered by the valley gate, and so returned. Adofonum, baby I kenkan ye etreye anamo Nehemiah etui. This passage expressly tells us what Nehemiah did. He took his time and carried out a very thorough research into the devastation that had happened in Jerusalem. He just did not rise up to go to start anything until he had conducted that search. Nehemiah did some feasibility studies by quietly walking around the city by night, and without any fanfare, he surveyed the extent of the problem and formulated some tentative strategies. Nehemiah yenhwehwemu efa adwuma no a eda nani so no. Wan sorry prekope ankohyase se mikosi ofesu womra na onnim nia oseye na Jerusalem aseye no ni mpempenso a ekodu. Na se yetia kenkansem ni yi a Nehemiah ebo modern echi kronim oko efi atifi eko anafo okofi epue eko netifi ebo modern ehwehwe Jerusalem okono nso odi nipa kakra bi ne koye san hwehwemu okoye no wanye na wia oso sore anajo eno nante okronim okoti no abati enu ena oye ansana ebo anumani hu adwuma eda nene so impempenso a Jerusalem asay eni niema osusu se so okasa orehase a baby obehase afi eni baby a odokwakowie. In the passage that we read, Nehemiah visited some strategic and key positions in Jerusalem, such as the following. He visited the valley gate. He visited the serpent wall. He visited the refuse gate. He also visited the fountain gate. And finally, he visited the king's pool.
These were the 5 strategic places that his tour of Jerusalem took him. I want to presume that these are strategic positions in Jerusalem that he by all means had to visit so that he will get properly informed as to the extent of the damage that had happened to Jerusalem. You recall from the reading that there were places where he visited and virtually the roads had collapsed. The buildings had collapsed. There was no place for him or even his animal to sleep. Sa feasibility studies are Nehemiah ye ebo ano emane hu adan a ebubu akwan a asɛe ofasu pon a ebubu gate horo a ebubu okodu baby kra mpo no na oreka sɛ aboa kra ɔte no so no na onnya baby mpo emma ɔne na aboa no a wobɛda adan esisi hɔ na so na nipa entim, which means nipa etimu nyina no ada sɛ ɔmawuwu adan ne bi so abubu a ekyerɛ sɛ nipa no eti hɔ no ɔmawuwu amobia metra obio amadan na abubu. Nehemiah did this feasibility studies quietly, walking around the city by night and without any fanfare. He surveyed the extent of the problem and formulated some tentative strategies. Eyi eboa Nehemiah ema nisi gyinaye ehu okwan a adwuma eda nani so no ɔde bɛfa so na wayɛ ama nkonimdi aba. This was a low-profile approach, and it was very appropriate given that he was a new member of the community. Nehemiah koye no wankobo wankoshen trobento ankobo dewru ankokase maaba obi ansor mra no medi machi eye ne amanyo semfo a anka okwan a wode sa dwumadi befa so no obi a beti wonka obekọ no akoshen trobento atu nyoma fra manfo nyina monsori mra na ne eba beyeni. Nehemiah didn't do that. He conducted a low-profile approach, and this helped him to organize his people so that they could go forward and do the work. Any leader worth his salt must not just rise up and embark on a project without first researching into that particular project and determine how feasible it is and its impact of his subjects or followers. And we are can say so be a funny animaduma at no so be ya. On sorry putupru na unko se ejumana se wamra wunya nhwehwemu na emwa wo emma wo hu enema no sene ane sei etifa eni baby a behya se eni baby a wo be kwa kowie. Nehemiah told Nebuasi, oh yes, he carried out a detailed research. He carried out a detailed feasibility studies of the extent of the damage. Sana oye no. Uye ni na edwuma bi eda wanim so beya. Bomodin se, obese emre na wahwehwe edwuma nimu. Wahwe baby a asay any baby a eye ni esese woye baby ese odo weito na eno aboa wo ama wahu niema kra wo behia se wode ebekọ akọhye adwuma ase ena nipa dodo nso a wo behwehwe won so woni wachi na won koye se adwuma yi. Aduanom eyi ena Nehemiah eye okwan ofa so no eye se adwuma no, or the way and manner he approached his work by conducting a thorough research or a thorough feasibility study is illustrated in 2 profound parables that Jesus told when he was teaching his disciples. In Luke chapter 14,
verse 28 and 30, Jesus told a first parable when he said, who starts a building project without first counting the cost to determine whether or not he could indeed afford to undertake it? Luke 14, verse 28 to 30. Kristo kan sa asɛm yi, when na obɛhyɛ adwuma bi ase sɛ yɛ dansi adwuma na ɔntena se din na ɔnsese sɛ adwuma yi a meba bɛyɛ yi, dan yi a meba bɛsi ne bo bɛsi sɛ anaasɛ sɛ ɛsɛ onyansafo biara ɛna ɛsɛ nyanim ni papa biara sɛ ansa na wobɛyɛ project bi a ɛte sɛ no sɛna Kristo kan no wobɛtena ase na wasese wayɛ feasibility studies, wayɛ research, ebisa wo ho nsɛm bebree sɛ ɛdan yi a mpɛ sɛ mesi ne bo bɛyɛ sɛn. Na wahu ne bo kora wie no, ɛdan ne dan materials bɛn na wobɛhia ɛna watimi ɛde asi. Kristo Luke 14 wa ɔsan ka parable foforɔ, which soldier goes to battle without first assessing the strength of the enemy to determine whether he can stand him. Luke 14, verse 31 and 32. So Jesus is also posing the same question. No soldier goes to war without first carrying out a feasibility study against the enemy whom he is going to fight. Soldiers do that. They take their time, they draw maps, look at the enemy's territory, and know where to start and how they can even face the enemy very squarely. Osra ni ben na so obekosa on transidin na onhwe na hoden a owo as against otamfo no a one no kwakoko no ansa na wasimu se okwakoko. Any soldier who is good will first do a research, carry out a feasibility study, know the strength of the enemy before he sets out to go to fight. If he doesn't do that, he will lose his battle woefully. Nehemiah sat down quietly like someone who is going to build a house, carried out all his assessments, like a soldier who was going to go to war. He did his assessment all right, weighed all the options to determine whether or not he will be able to face the enemy, and also to determine the strength and the strategies that must be adopted. These two scenarios enables the leader to adequately prepare and strategize before he undertakes any venture. This was the approach adopted by Nehemiah to ensure the success of his dream of reconstructing the Jerusalem wall. The research revealed that the city of Jerusalem, to which Nehemiah returned, was in gross disrepair. Its temple had been restored by Ezra, but little else was functioning effectively. Nehemiah nam saa kwan yi so, ɔyɛ nhwehwɛmu, na nhwehwɛmu nso ɔyɛɛ no, ɛboa no, ɛma ne hu ahosiesie a ɛsɛ sɛ ɔyɛ ansa na wasimu sɛ n'adae so a wanya sɛ ɔkɔakɔboa no wasi Jerusalem pɛsi no, wasimu sɛ ɔkɔakɔyɛ. Nhwehwɛmu no nso ɛboa no, ɛma ne hu tebea a na Jerusalem ɛwɔ mu. Sɛ na medi kankan no, na Jerusalem atete apansam. Bibiara asɛe, wɔn adan abubu, wɔn nsu asɛe, wɔn akwan nyinaa asɛe. Ɛwɔ mu sɛ Ezra edi kan akosi asɔredan kakraka a na Awurade hwɛ sɛ wobesi no. Nanso ɛno nyinaa akyi no, nneɛma bebree na ɛwɔ hɔ a asɛe a na ɛmmoa ɛma asetena ɛwɔ Jerusalem ɛnkɔ so yie. Ɔkwan Jerusalem, ɔkwan a Nehemia faa so
yes, edumai, and no, and the area the one come Zambri. Say, we and ni na offer to also say, obey Jumebia. And sorry, keke, so quack but modern not to see her. Now, yet, if you move papa, she said, Groby, and to say Jerusalem, and a bubu, and our quaco see na. She incronim fiti equanafo, na she, near assay, any near, who shall see Sauria, who beat me a year, afania, I say no. The wall of Jerusalem was broken down. The gates were burned. The roads were cluttered with debris, and most of the homes and buildings stood vacant. It must have been a depressing place to visit, let alone to live. If you know Nehemiah here, no, there are the say Jerusalem atete apansam. Na fesu nyina ebubu. Gate anase apon na eda Jerusalem anu nyina ahyew. Baby ani ho awofa eye baby papa beye arechichi kakra ma say Jerusalem ekuro a wotimi tramu a eyeye. Afie bebre enana nipa nim. Afie bebre enana ebubu. Na areho senya na Nehemiah ohun Jerusalem say asay. It was a very sad spectacle. But we ask the question, if you were Nehemiah, where would you have started to rebuild this holy city? Where would you have started? Would you have just risen up and gone to town and start something when you do not actually know the details of what had happened to the city? After a private nighttime site inspection, Nehemiah 2 verse 11 to 15, Nehemiah chose to start with the rebuilding of the wall of Jerusalem. Sorry, I'm not to be, and I said, you may be, and Okuchi crooning in them, said the Edikan no. On one cassa, any a hui, senior or minor tite, I say, and no a buano, Emma, not green sea, ni pise. And there might be brain, I say, mean to me, yanina, precope, I cannot do all of the damage at a go. But one thing I can do, let me start with the rebuilding of the wall of Jerusalem. And that was exactly what Nehemiah did. That was what he researched. His research and feasibility study gave him that information as to where to start from going forward. As a representative of the king, he could have come in with pomp and pageantry, blaring trumpets, thereby declaring what his expectations were. Instead, he kept his thought to himself and avoided attracting attention until he had formulated a plan. Samobekaya, ansana Nehemiah rebeba Jerusalem no, okoje krata if you're in ho. Akwantu to Jerusalem no, na tumi ifi ohene Atazezis e Persia in China the boy. Na obi ananka okura ohene tumi de akoriko Jerusalem no na aponko nini ene ntotrobento ene nipadom ene ankebedi n'anim akọ. Nehemiah anya ne saa. Okura ohene krata atumi wo mu de. Nanso okodin wama obia nte ne nkampo se oreba ho. Eno eboa no emma oye hwehwemu ne potokasem yebe kan se o conduct research. Na research no mu no na ohun ise adwuma no enye adwuma ketwa. Eno boa no emma ne ye nsusui efa nia esese odi nipa nanim na woye eho. Yedi additional ba wie no, ibebi say eho say
If you are in a position of leadership, do you take pains to gather the kind of information you need to make a decision? Sɛ wogyina gyinabea bi sɛ woyɛ nnianimni ɛwɔ kuo bi mu, ɛwɔ asɔre bi mu, ɛwɔ adwuma mu, ansa na wobɛsi gyinae sɛ wobɛyɛ adwuma bi ɛde ama nipa no a woredi wɔn anim no, ana wotɔ wo bo ase ɛhwehwɛ nneɛma mu, nea wopɛ sɛ woyɛ no wotɔ wo bo ase ɛyɛ nhwehwɛ mu ɛma wohu nea ɛsɛ sɛ woyɛ pɔtee ansa na watu anamɔ sɛ wokɔ akɔyɛ. Anaasɛ wofiti prɛko paa na wabɔ wokɛhyere na wo sɛ wokɔ akɔhyɛ biribi ase. Mpɛn pii no yɛyɛ saa a ɛmmoa yɛ ma yɛnyɛ nneanimfo papa. Ɛsiane sɛ yɛanyɛ nhwehwɛmu a yɛnhu ɔhaw no sɛnea ne kɛse ɛte fa. Na yɛhyɛ ase nso a yɛtumi ahyɛ ase afi baabi papa a yɛbɛboa yɛn ama yɛtumi akɔwie ɛde akɔ na wie. Are your decisions informed and based on reality? Sɛ wonya adwen bi anaa nsusui bi sɛ woyɛ nnianimni na adwuma bi ɛna wopɛ sɛ wokɔyɛ a, saa adwen na woanya no, dɛn ne wo nyina so a ɛkyerɛ sɛ saa adwuma no ɛno pɔtee na ɛsɛ sɛ woyɛ? Dɛn na ɛyɛ wo nyina so a ɛkyerɛ sɛ saa adwuma no wohyɛ ase a wobɛtumi ɛde akɔ na awieɛ? Na dɛn nso na ɛyɛ wo nyina so ɛkyerɛ sɛ wowɔ ho akade, you have all the resources to handle the project and be able to take it to a conclusive end. The third question we want to ask: do you assume that the power of your position alone is all that is required to bring about the result you seek? Ayana ebinom adwen ni sɛ gyinabea a wɔde na gyina ɛwɔ adwuma mu anaasɛ nnianim adwuma mu no, ɛno nko ara ɛyɛ susudua de ma ne sɛ ɛsiane sɛ me na meyɛ managing director, ɛsiane sɛ me na meyɛ ɔsɔfo panyin ɛwɔ ha, ɛsiane sɛ me na meyɛ elder anaa deacon, nti onyaa de me kɔgyina hɔ a na saa abɔden no a ɛda me so nti no metumi ayɛ sɛ adwuma no ɛde akɔ awie. Sometimes some leaders are deceived by the titles that are conferred on them, that he is the managing director, that he is the elder of the church, that he is a deacon, that he is the minister, he is the pastor. And he thinks that by virtue of that title he is wearing, that alone can afford him the power to be able to do all that he wants to do. No leader worth his salt should think like that. In spite of the titles that you are wearing, if you are put in a leadership position, one of the best marks of a great leader is to take your time, conduct a research into the work you are going to do. Conduct a research into the group you are leading. And once that is done, you will be better informed as to what to do, where to do it, and how to go about it. This was exactly what Nehemiah did. I want us all learning from Nehemiah to learn to conduct research, to learn to conduct feasibility studies, so that when we have the opportunity to lead a group of people and we have a sense of mission, we will research into our mission and do exactly what the Lord will lead us to do. Thank you.